Emeka Onwugaje was a legend. Everybody talks about this hulking giant with an enormous wingspan who had a soft heart and fought for others. People would hail him as he strode through Umoji, helping people out with whatever tasks they had need for, without asking for a pay. He had energy. In 1969, tragedy struck. Emeka was on the streets when a young Abatete lady who was selling rice was crying that military police had bullied her. They asked her to give them some rice. She did, but they went ahead to extort more forcefully. When she ran into Emeka, the good lad was furious and went and insisted that the military police returned everything. A scuffle ensued and he allegedly disarmed them and the lady left. The first men returned to their base then at Mata Amabili Secondary School Umoji and returned with reinforcements. They found Emeka in a relative's house, and as everybody walked back to their checkpoint to discuss, one of the first men, a man from Ogidi, shot my uncle in the back as he walked. The bullet ripped through him and emerged from the front, and he fell dead. One day, personally, I am excited about our new country as much as I'm excited about our connection with Mmo Kibojiaka. No. His brothers, in a bid to get justice and possibly court-martial the killers, took his body to Division HQ, then at Nwafo Riz Nnewi. Their efforts were obviously frustrated, and in the process, these men left their decomposing brother's body there. And so Emeka had been left in Nnewi for 55 years. Since the death of Emeka, several Onwugaje have shone brightly, but no elder has enjoyed the fruit of their labor in Onwugaje family. Take that to the bank. Fast forward to the modern day. Since Nandi Kenya nwere mmụọ, having outsourced their spirituality, Borozio Kenya nwere anwụ, ndị na-arapụ ewu ka ọmụ anọ gbuli repeatedly. Anyị bụ ụmụaka Borozio Kenya. And since last year, it has been on the agenda of my cousins and I to accord his spirit his due respects. Recently, my late grandfather and Emeka's uncle, Iboadimma Onwugaje, Okongwanyi Bambu, sent a message through a man from another kindred, Obibo, Nwakibie, that Emeka is wandering about and that if he comes again, he will effect the untimely demise of a young man who is very precious to our family. Obibo called our oldest family member and relayed this info to him. Around that time, my elder cousin told me 100k was enough to do the rites, and I went to our ancestral Obi, offered the whole kola to Ngwa, and told him that the next 100k I get is going to this. I want you from Mwajige, and that man no onye no n'ụlọ ọgwụ enwere mkpa. Ọ ka mma ka inye mmụọ keruru ya, chụọ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ, than to use money that is clearly for an olu mmụọ to go and invest. Ije ofeke. I did same with our Ogu, offered the whole kola and left the Obi. Soon after I had it and I told my co-conspirators that the money for my part was complete. The plan was that they would come through with some support on their part. What happened next was that I started getting confirmations towards the mission, Nosenab. Then I started getting a lot more money than what I requested, more than I had made all year. Monies that I had been promised for months but that were oddly suspended came true, which was good because eventually 100k wasn't nearly enough. I pressed our oldest man, who I went to Nwafo Riz with, did the right you do in such events, and came back with Emeka. Ijawele all the way. Then we set off. They brought all the various stakeholders. Iji Izikunne and Wadianis. Adirinne wene wenwa. Obolo fonye wenwa. Ora wenwa. We informed them that we were holding a funeral for Emeka, and they were all overjoyed. We did all the other stuff that was necessary, according him his full pre-event rights. We also went to Obibo's house and I paid him for his afa. Makano mmadu na agbali ibe afa. Oburo until nwa ogili bi female na mgbalo gi afa. On the morning of his funeral, we were off early, starting with Iran Kanu by Ezemmo Chinyelugu. Then Ofuonuebo. There were 5 gunshots in total and the event started. Emeka Onwugaje Arao. This morning was the first time I had seen his picture. And tell me what you see when you look at him. We went and gave him a share of land and buried him there with fanfare, alongside doing the Igbo Chioni rites.
a ritual that is akin to the Passover thing the Israelites have. Then we return to his father's obi. People were gathering, people choke, people were coming for condolence visit unsolicited, bringing money, more on Apple farm. People had been hearing about his story for ages and couldn't imagine that this legend had not been given his rights. A huge shame if you ask me. Extreme dereliction of family duty. Reckless endangerment on the living. Okenye no n'ụlọ and the goat is allowed to go into labor while still tethered. Ụka ga-analụ anyị o. Ụka ga-analụ anyị n'ala Igbo ka ọnwa ife anyị na-aghọta. His Ebuni Ikenga was killed, which is a very significant ritual because the mmụọ that kills when a man is disrespected is the alụsị of his Ikenga. So it is important that the blood of the Ebune is used as a respect to his alụsị. Umuada were present and sang and played their part. There was enough for everybody to eat and drink, and nobody living or dead can say Emeka didn't get his own day. Mbaje ekwe na akwalo Emeka. Umuoji knew that something happened. So why didn't they bury this young man all along? You might ask. The only thing that makes sense is that akpọrọ ya mkpa. Maka na ịkpọ ya mkpa ịmarụ na ọbụgodi na 10 naira ka ị nwee ijekwa ya. Mana ha akpọghị ya mkpa. Ha na-eche until ọnwa n'afa. Mana n'ime fa self ha dị ọdụ eji ịgba afa maka na ndị ụka ya sị the Lord brings and the Lord taketh away. So na onye nwụrụ na anwụgo na ọ bụrụ mmụọ mee. So ha ma njado n'afa. Iwepụ anya na anya ewepụ gị anya. Na asị gị na ịgọ mmụọ dị self-policing. Do what you know you have to do, even when you don't have contraindication or any indication. Just do what you know you have to do. Ọ bụrụ na ha ghọtara na mmụọ so ya egbube everybody, na ọ dịrọ possible fi enjoy ụwafa ebe ha na-akwarọ mmadụ akwa, mmadụ nwe mmụọ ka ha na-akwarọ. Ha ka agba mbọ kwa ya, mana ha chere na ọ nwere ife ọ na-eme. Mana ọ na-emekwa ife o. Ikorobịa mmadụ nwụrụ ọnwụ ike ka ụmụnne akwarọ. Ya amazi. Well, the lesson I took from Emeka was a reconfirmation of the dangers of the savior complex. Can you imagine that he who was always first to fall out for men and even died for a stranger from Abatete, men didn't fall out for him? Harapu Yokona Atokazi, now Poyari with dirty blooded clothes for 55 years. 55 years from. As again, now you go think say men mount until he choke. Drop a drink on the floor for Emeka today and call his mmụọ to come and fight for you today if you are being persecuted. All sent, Cobb, no sense. His funeral already brought me great awele. By the way, have you streamed my new song, Eguya? Eguya is a lamentation. It's a song of crying. So use it to process your pain and send it to anybody who you know who is mourning the loss of a beloved female. Girlfriend, wife, mother, client, anybody. Dal. Thank you. Dalu. Nakora na ewetara onwe ya. Dalu. Dalu. All goal Quinn. All goal. All goal Quinn. All goal. What you question? Go. Nah, if you can never, I'm surprised why. For real. What I go Kataba? Sure. Pass in a 5 year can in the bone. 35,000 naira. I tell you, Dalu. Direct is on the can never come. All goal Quen. All goal. All goal Quen. All goal. All goal quiz one. I bofu. Pablo. Deben. Huh?
na nke a bụ nna m amasịkwa na na-ekele ụlọ na-azụ na ife dịka ụlọ akpara anyị bụ ndị be ọnwụ wee lụzi a na-ekwuru anyị nọ n'ime ya anabata efonu ya Lord Chineke ka ọ dị ebe o si aba ndị bọọlụ osi ebe a bịa kwadisi anyị ogologo narị isi ike a na-eje na-agba isi ije abụka agbụkọ aja n'ebe ọnụ nọ obodo isi ebe gịnị buru ọkọcha nwata nwa nkwụ a ga-egbutu ya akwụ ọkụ na-azụsi ụmụ anyị unu eli aka nwa unu eli akwa anyị eli aka nwa ise anazụka Chineke obi ya nwe okwu ka o mezuo n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọfọ echi agbara izu eze kwesịrị daalụ ichie ochie ekene gị sara daalụ nọ daalụ ke aya wetara gị trọfi ka nnene asụ Emeka ọ na-ara asụ I tell you nna anyị mmụọ anyị echi agbara izu eze kwesịrị na so mmụọ na-egbu ọja I tell you na so nwayọ giribu ugwu eze Naso mmụọ na-apụ ọsọ mmụọ na-apụ ọsọ Naso. Oh, come. Otu a ichie otu a nne no. Dalu. Chairman, sir. Kadian. Unanya. Ndị kwụ n'iru ụnụ bụ ụmụnne ụnụ bụrụ ụmụ ụnụ. Ndị ugoguzo. Anyị akwụkwọ da di ya na agwa mana anyị nwee onye ugoguzo be ndị bụ Onwugaje. Anyị na-emekwa ife anyị amaka mesikwa ọgbọ bụ iyi onwe ka anyị si ememe nke anyị as far as hotela anyị ozi na anyị abịa word ya bụ na be anyị baa na akwụkwọ aka ọha na ịghọtara onwe ya alụsị asị ka anyị na-ekwu mmụọ na-apụga ọgbọ bụ iyi oyi ka alụsị ịba bụ ọgbọ bụ iyi ga mmekwuru gara na anyị na-asị ndị be ọgba anyị nche ka ọ dị kama na akwụkwọ ndị na-aka na ọkụ
Ọgbọ bụ iyi. Ana ndị Onwugaje n'ụmụ Ogoliva dibe. Ọgbọ bụ iyi. Mmekwu gabana Ọgbọ bụ iyi. Chairman Ugobuzo. Chairman Ugobuzo. Official aka anyị ka anyị ekwube eziokwu. Official aka anyị ka anyị ekwube eziokwu. Chairman Ugobuzo. Chairman Ugobuzo. Life chairman. Daalụ mmụọ, daalụ appreciate you. Eze mmụọ. Eze mmụọ Juju. Daalụ. Obi. Daalụ. Emeka bụ ezigbo mmadụ. Ana m echeta mgbe anyị nọ ire Emeka topu gbaa andị ọ bụrụ na Emeka na-aga ije na-anụ onye ọ naba aga ogologo ezi aja na-etusi ya ya na-etu onye ọbụla ọ pụta bụ nwe ibe mebi ibe kapịnta ọ ji alụ di ya ozugbo maka ọba anyị ire mgbe ana m ama ọ bụkwa ebe ọ bụ na ọ ji alụ ọlụtu agabakwala onwe ọbụkwa nke si erie nri emesịa obi ebere ya egbu ya ka ọ bụrụ na ọ rapụ ibe a ndị abịa ataki ama ibe ọzọ andị oyi ike o si ka o ji tika mgbe onye ahụ mbọsị a na-akwa nwaka mbọsị a na-akwa ọ dị ka ọjọrọ m ịmara ndị amị niile bịa nụ n'ọnụ ịmara dị mbịa tụ onye bụtọ na-enye ekelere gịnị kpata na agụrụ onye a na-amị ibe m na-ekwu ya bụ na ibe dị mma dị mma ibe m bịabara ibe abụ na-asị na Emeka ebe m nọkwa mgbe na m ga-abịa mana ọ ka anyị malụ na otegwu ibe mebere ekwuru anyị ji na-ajụ mma amụgwo m mgbe na-ajụ ya mgbe a ma ntụ n'iru bụ ile obe asị ọma na ọ bụrụ ozi ya anya jụọ ya ebe na ọgbụ ya ọ na-eme mana ọ sị na m kwutekwa ya na ya nwụrụ na ọrụ na-ama ntụ ya na-ama edebeta ekele etu a bụ oyi ibu maka ọnọkata gị mana ibi ọnọkata omegharịkwa emekwa aṅụrị ọntị nọ faịnal ọ nọgide na mgbede anyị mma atụ ericha o metara eji ọkwọ m mana ibe m ji wee bịa bụ ibe abụ ibe dị mma na-adị maka emegbuo ya mma and ụdị egbe ahụ gbaa na obi mmiri azụ m Hausa awa ka o were na agbagara mgbe ahụ na nnụ na na-enenekwa ebe dị na-eji eki ya obi nọ mmiri ya pụtakwa m ezi o ya pụta si azụ ụlọ jesi anya ma ọ ebe ikiri ụkwụ m na nwere ikiri ụkwụ nọ nna ọ bụ na ọ ka esi eme ya omenala ọ ka esi eme ya ebe na mma na iji ewu egbu nwere igbo hapụ ịtọ Chineke malụ ogherie ihe nụsinsi ya ka ọ bụrụ ife taa ọ ga-emechizi ya ọ bụrụ onwe nke emebi ebi ya emejite ya ọ bụrụ na o tiri ụlọ oje fụma ndị enye ya ekene ya ọfụma ụnụ ji ebido ji ata ata mana ibe enu nwebe aṅụrị bibe ọma Otu a. ka m ji etu a ka ọ ya dị n'aba Jizọs mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ka ọ na-ekwugharị eri mgbe apụta ya bụ iwe dị ka otu etukịta abụ elu ji agụba nkwuo You were man on way better than
di ya abonye go e di aye ke na table na ndị enye go kwa kita ọ ndụ go buso bịa onye agwa m anya m na table boy nna m na aba boy nna m na aba I ji wepụta iwu. Ọ ya nwa exactly. Ọ mụtiri ebe ọ ya na mgbe eju anyị gbasa. Ma ba ka anyị bara. Ọ bụ ya chọọ chi. Mgbe ya go ya ba ka nwa. Ọ. Ya nwa nwoke. Ọra na ba ha. Ọra na ba ka sọ gị na. Ina wugili. Ina wugili. In our combine Ugili na your practice. Ogani na combine Ugili, you just low go first. Ogani na obu na uba Ugili. Ko just low go first. Oduma mutare no nwa kwara nnefa akwafa na. Famodi. Ndụ nke Nkwa nwanne anyị nwanyị anyị. ọ mụ na Buhari. Kele do mo eche. Do mo eche. Onye be no ya.